Всем привет, всем привет, всем привет, всем привет. Да, Alan Wake, который не ап. Да, не процент, let's go. Я сделал хитрую штуку. Я настроил кнопку быстрого мута игры. Поэтому, если мне будет казаться, что мы случайно летим на авторские права, я просто долблю кнопку мута, и все будет в порядке. Надеюсь, в теории. Пополнение плейлиста. Да, там единственное, что я в описании указал неправильную песню, я ее потом поменяю. Это сегодня у нас играла основная тема Hellsinger, метал Hellsinger, так что да. На них нету клеймов, и я не могу вспомнить это... Не могу вспомнить какие-нибудь еще песенки без клеймов прикольные, так что да. Иду с работы, смотрю с телефона, смотри, Даней, да чего ты меня довел? Вот так вот, да, вот, да. Так, Alan Wake. Где он у меня? Уже почти половина, в зависимости от стримов, уже почти половина октября скоро пройдет. Офигеть, надо уже предзаказывать Alan Wake 2 начинать. Тихо, оно сейчас будет очень громко. Но мы сейчас проверим, смотрите, звук есть, звука нет. Звука нет, да, все. Все, найс. Оно зависло. Что я сделал? Ну, алло. Ага, спасибо, оно вылетело. Окей, ему не понравилась хоткейка. Ту-ту-ту. Он прям вообще помер. Сейчас, секунду. Да, я все сломал. Мне что, стрим перезапускать? А вот это мне не нравится. Вообще не нравится. Ты мне не выведешь, да, диспетчер задач в второй монитор? Мне не хотят выводить диспетчер задач в второй монитор. Мне это не нравится. Ну, у меня еще и телега работает. Я не могу ее даже закрыть, потому что у меня вообще, ну, пипец. А после второго вейка Quantum Break? Не. После второго вейка есть игра запланированная, но у меня, короче, сейчас повис стрим. Походу, придется перезапускать стрим. Вообще не кайф. Вообще не круто. Ну, это вообще не круто, ну, блин. Что за фигня? Ну, ё-моё. Игра повисла, все. На сегодня стрим заканчиваем. Я не знаю, что с этим делать. Все так радужно начиналось, да? Да. Па-па-па-па-па-пам. Да, придется перезапускать компьютер, перезапускать стрим. Не расходитесь, сейчас все будет, не расходитесь. Так, в теории мы вернулись. Мы вернулись, да? Всем привет еще раз. Получилось, я надеюсь, да? Есть сигнал? В теории стрим должен был вернуться. Сейчас я запущу Alan Wake, короче. Он очень громко мне ударит по ушам. Ай-яй-яй. Во, вот теперь все нормально. Все нормально же, я надеюсь. Все нормально. Но живое есть, все отлично. Все, да, фух. Просто тут, видите, тут даже нету параметра режим стримера. Что у нас на... Так, сейчас мы проверим, не умрет ли стрим.
Сейчас проверим. Звука нет. Звук есть. Игра работает. Все, все. Кнопка экстренной тревоги работает. Все нормально, все в порядке. Только мне надо развернуть страницу нужную. Где? Верните мне трансляцию, спасибо. Все, отлично. Все, мы продолжаем игру. Напомню, на чем мы остановились. Зачем напоминать? Это же Alan Wake, тут будет previously. Все. Вроде оно. Да? О, как противно. Ну, давайте. Чего видео? Что? Куда ты поступаешь? Там слишком медленно. Ошибка, видеопоток поступает слишком медленно. Что такое? Ребят, как дела с качеством картинки? Скажите, что у нас тут происходит, пожалуйста. Сейчас. Оно должно отвиснуть, типа я просто сворачиваюсь, чтобы прочитать. Что скажете про качество картинки? Все нормально, да? Ну, нормально все, окей. Что-то просто, типа, YouTube мне какую-то фигню написал. Так, нам надо сжечь птиц. А где они? Вон они. Нет, их, конечно, нападет. Ну, я надеюсь, что сильно картинка сыпаться не будет. Что-то какая-то фигня. Заново обкаркать вопросники. Да-да-да. Ну, их типа надо фонариком отгонять, но они так не сформируются в атаку. Так все-таки получше идет. Я думал, это голуби. Конечно. Так, мы ждем кар-кар. Все, найс. Все. Этих мы поймали, все нормально. Ну, хитран, да, уже профокапился, уже получил много по лицу. Привет, YouTube. 10 часов свечу фонариком на вранье. Так, я запомнил момент, на котором нам надо будет мутиться, так что все хорошо. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper.
О, да, вот где-то здесь надо будет мутить звук, типа. Rose? I found Mr. you Wake sweet, pages. brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I When you live in and a Mr. trailer Wake park can get outside of them. town. We'll be there in less than an hour. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the old dear diner. Good girl. Вот тут мы мутим звук. Потому что за него дали клейм в прошлый раз. Я не шучу. Тихо. Что-то подвисла игра. Чё-то сегодня игра не хочет нормально работать, но нормально. Да, тут играет классная музыка, но вы ее не услышите, потому что клейм, потому что клейм. Такие дела, да. Живем в современном жестоком мире полном... Да, я знаю, потому что если я сейчас включу звук, будет клейм. Я выключил этот звук тупо из-за того, что за него дают авторские права, которые полностью блокируют. Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone Звук же except my вернулся, agent вернулся, все Barry. нормально. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. Костик от стримера вместо треков в игре. Не-не-не-не. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI. He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. I'm the manager. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Sure. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer. Uh. I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, Все еще за этот говорит. deaths, urban legends come true, and get this. Most of this stuff takes Так, place around сделаем Cauldron чуть Lake. получше. Well, you Звук ain't wrong, mister. подвинем The микрофон. Indians thought the О, lake was the нормально. doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called На Thomas Ctrl, да, Zane. все. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous Давай, writer. хромай, But мы же не searches торопимся. couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Здорово, правда? Лед купола. Собака. Миссия сопровождения, да. Я еще уверен, тут дед, скорее всего, валяется странички. Я надеюсь, я их не пропускаю. Стоять! Я вижу кофе. Надо забрать термос. It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's the Ну, вроде нет crazy страничек. bag lady you met. Самое главное забрали. Все. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Банка пива. Падает сюда.
Понятно. Распугивает птиц. Фонариком их надо, фонариком. Привет, привет. Страница не только в Shadowrealm, но и в реальном. Чуть не обратил внимания. Да вот, фиг знает. Там как-то можно было, блин, я забыл как. А, вот на тап. Всё, так привычно. Welcome to... Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're Я here. примерно так же с утра звучу. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please come in. Я примерно так же с утра Hey, звучу, вот This типа. is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey, Al, what's... Oh... Barry! А кофеек-то был с приветом. Вот поэтому я не пью кофе. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't Straight to the basement, dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less. No, of me wait a and more minute, of I'm her. scared. I hate it, but I know she's right. She Oh, promises me I can save shit. Alice this way. She knows more of this than I do about the complex. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. You're right. Deserve more money. I'm so handsome. Да, вообще норм, типа, я посмотрю. Так, странички. Нет страничек. Ладно. О, страничка. My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when Бро взял he tried добавки. so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble. And they'd been in there for hours, way past her normal bedtime. He reached for the phone and called the sheriff's station. So... На нас вызвали полицию. Времени не так много, походу. There was no time to waste. Такс. О, радийка. I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy.
Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. My gun is gone, American Nightmare. Да. Perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit Я бы easier. сказал, техасский кошмар. You're on KBF FM. Hey, Pat, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I am the way you are, but, well, I can't sleep either, you know? I just been staring out the window here, trying to make sense of it all, but, I ain't been drinking either, you know? Well, you sound like a man with a problem, Walt. I had a, argument with Danny, Danny, and, then I got in trouble with the law, and, I'm just, well... I heard something like that, Walt. Yeah, well, he's, Danny's my best friend, and, they let me out on bail today, and now I'm just alone here at the window, waiting. Man, and there's something in the air tonight, man. I was just outside looking up at the sky above our broadcast tower thinking the same thing. What are you waiting for, Walt? I don't know. Something's gonna happen. I gotta... Где же все потеряли? Well, Walt, maybe... No, thanks, Pat. Well, good luck to you, Walt. Hang in there. Let's take a little break, folks. This weather's really... Так, ты уходим от радио, он сейчас там музыку включит, не дай бог. Не-н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 е. Вот на это я не попадусь. Это ловушка клейма. Нельзя, нет, все, так. Он, когда свой монолог заканчивает, он музыку включает. За нее могут дать по башке. Тут играет музыка, мы проходим мимо музыки, мы говорим довольно громко, чтобы музыку не было слышно, клейм не получим, все нормально. Я не знаю, я реально, типа, прошлую трансляцию просто забанили нафиг. Типа. Ее прям снесли моментально, и типа, блин, вообще не круто, вообще. Так что, хз, лишний раз рисковать не хочу. Я ее смог, конечно, вернуть, вырезав звук в половине моментов, но, блин, нет. Я очень надеюсь, что во второй части будет режим стример. Потому что говорят, что там снова Poets of the Fall пишут, то это... Poets of the Fall снова пишут саундтрек. Ребята, я сожалею, что вы не услышите саундтрек от Poets of the Fall на стриме. Но я, если что, скажу, когда они будут играть, что за песню вам там загуглить, типа, как бы, все нормально будет, не переживайте. А что, ни кофе, ни страниц, да, ничего нету? Ну, ладно. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Slane! А, Хемингуэй, он сказал про Уэйка. Bullet time! What are? I'm standing right here, you goddamn maniac! I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake! Come on! Take it easy on him! Блин, ну сейчас записочки искать бессмысленно, я думаю. Не, может записочки, конечно, и есть, но, блин. Давай, астматик, восстанавливай выносливость. No homo, но только шевельнись, я разрежу эту пушку тебе в лицо.
Тихо, не заметили. Oh, damn. Ёлы. А, он меня видит. Надо бежать. Представляю, как Алла орёт копом. Ща, погодите, бумажки выпали. Да-да-да-да-да. Wait. Рукопись выпала. Бежим в леса. Я вижу записку, нет? Да. Записка. Ты пропустила... Мы приехали к девушке, которая нам предлагала вот это вот, типа, забрать рукопись у нее. Она напоила нас волшебным кофейком, мы вырубились. Там показали сцену того, что, оказывается, существует какая-то бабка, которая заставляет нас писать рукопись. Вот, и потом мы проснулись, и на нас, оказывается, вызвали копов. О, я тебе только что все рассказал. Так, тихо, не пали. Не пали, продание бежит от... Тихо. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the rider on the ferry, it opened its eyes. Йоу! Дэм, бра. Я вижу страничку. Страничка. Надо взять. Rose didn't know how the strange old lady got in her trailer, and she looked wrong somehow. The woman showed her teeth in an approximation of a smile and traced a finger down Rose's cheek. Pretty girl, she said. Rose felt as if she was falling asleep, but her knees didn't buckle. The crone spoke in a whisper, her words ice cold and dark in Rose's ear. Так, чай водички попил. Побежали дальше. Страничку мы забрали. Все взяли, все нормально, все хорошо, все классно. Там что-то шериф разбушевался. Там охоту на оленя открыли, походу. А, не, это эти вон запустили. Приседать тут, кстати, нельзя. Ща их убьют, походу. Все, погасли. Главный олень вон бежит. Охота на оленей. Ага, ага. This horror was everywhere I went. Самокритично. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster.
погнали дальше. Да нормально все с чатом. Все is good. Воронье ПВО в деле, погнали. О, можно посмотреть. Это заправка стаки. Ну, короче, можно просто посмотреть, что там разбился вертолет. Окей. Ну, тут поспать можно. Опа, кофе. Угу. Так. А тут что можно посмотреть? Радиовышка. I could see the lights at the radio station in the distance. Так. Страничек нету. Чего-то мало страничек. Где странички? I Любовские. imagine that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Это чужие ворота? Unnatural Этого нам shadows еще не clung хватало. to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. Кофе. Дай кофе. Оу, yes. Поехали. Dead by Daylight. О, блин, ни одной странички. Ну, что это такое? А, там упасть можно. Я думал, там невидимая стена. This is James. Mulligan Thornton, come in. Over.
Ну, они все продумали, ты посмотри зато. Типа, можно пойти свалиться с края. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. Так, ну симулятор ДБД сейчас мы сделаем. Секунду, надо кофе забрать. Дай термос. О. Да ладно. Все нормально. Фонарик, говорите? Fuck it, большой фонарик. Готово. Затушили их большим фонариком. Сразу видно плута. Что не так? Что? О, еще одни ворота заблокированы. О, фонарик. Ловко завел генератор. Да, да. В предыдущем трае я его с первого раза завел. Ничего не надо. Так. Сносите ворота. У меня есть фонарик. Флешки. Мы теперь с копами будем драться теневыми. Ну, страничку я не вижу. Реально? Ох ты, ё-моё! Чё так жестко-то? Так, что ты нам расскажешь? What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me, too. What's going on, do you know? I don't know, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens, a helicopter buzzing around, and I think I heard some gunshots. Gunshots? Yes, sir, like from a pistol. So can you find out what's going on? Because it's just next door and they're popping off guns there. They're still shooting? No, it was maybe 10-15 minutes ago. It sounds serious, Pat. I'm telling you, it don't sound like no party. Это была вечеринка. Okay. You'll hear it here as soon as I hear from them. Okay, thanks. Тихо. Сейчас я отойду на безопасную дистанцию. Все, нормально, нормально. Хе-хе-хе-хе-хе. Ау!
Офигеть, они вшатали мне. Эти готовы. Вообще флешкой в реальности можно реально убить. Ну, как минимум, как не убить, но скорее довести до инвалидного состояния прям сильного. Ослепить, оглушить. Если очень близко взорвется, то шанс, конечно, сильных ожогов есть. И вот если, типа, прям немножко неправильно ее кинуть, то можно даже довести до предсмертного состояния. Светошумовые — страшная вещь. Now you know more. Такие дела, народ. Детей! Уйди отсюда. Я думал, он типа с фонарика умрет, а он не умер. Ну, светошум лучше травматической гранаты? Ну да, но нет. Тут как бы палка в двух концах. Тут типа как... Вон он сидит, давай ему фонариком посветим. Он чё, всю ночь так стоит, блин, у микрофона вообще? Это чё? Жесть. Нифига они быстро приехали на звук, то что типа Алан Вейк здесь. Whoa, whoa, whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Типичные побоищики во всяких фильмах. Полиция не указ. Вообще по звуку он все там руку сломал. I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you? Nightingale shook his arm free, marched out. His cheeks burned with rage and humiliation. Humiliation. Поезд. Так, тихо, мы уже один раз попались на эту ловушку. О, там страничка? Нет. Там генератор, ну ладно. Таков путь. О. Да-да-да-да. Копа по людям пострелять не дали. Пока будем от них так отбиваться.
То есть что-то прям слишком много в одну точку спавнит. Ну, шумовуха, револьвер. Light you can hurt them. Ну, это мы знаем. О, дрободан. О, у вас там. Не, ачивку дали, я 4 светошумовой убил. О, господи, блин! Подкрался. А если бы ты меня убил, блин? Дурачок. Так. Кто? If it were an animal, it would have shaken its head after the impact, fixed its eyes on me, and charged. Of course, it had no head, nor eyes. Shadows crawled on its form, twisting it into a monster. Then, it came for me. Чё за родоролода? Так, тени подождать. Мы читаем книжку. Sarah trusted her gut, and her gut said Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. Так. О, поезд. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan. Alan. I'm so afraid. It keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook. Что сейчас будет происходить? Я уже просто типа... Бульдозер нам обещает летающие палки. Чё дальше? Димбуть? О, тайничок. Это ж тайничок, да? Да. Это тайничок. Ей.
Кто там томно на ухо дышит? Не ж говорю. Несется. Местный гопник. С серпом. Хорошо, хоть не с молотом. Сериала. А это другой, типа, это тайник с припасами, он помечается желтеньким. Сериал там просто телек должен стоять. Так, окей, полезли наверх. Что за томное дыхание, не пойму. О, да, звук поезда. Кайфовая штука. Тихо. Что? Ау! Что за трэш? Всем, блин, не двигаться, у меня страшное оружие. Ой. Меня сейчас бочки убьют, господи. Что за фуфел? Ну да, давай. Блин, как нам с Рудоролодой драться тогда? Фонарик что-то прям вообще немощный стал резко. I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left, no guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. Сейчас, секундочку, я телефон на зарядку поставлю. Все, найс. Ты заряжаешься? Он заряжается. Все. О, мощный фонарик. У нас теперь есть фонарик лучше. О, я же говорю, фонарик был какой-то это немощный. О, нет. Это сейчас будет Родоролода, да? Давай, Родоролода. Да? Серьезно? Вау, я случайно задел. Спасибо, что сказали. Вот он минус этой кнопки. Вот он минус этой кнопки. Спасибо, что сказали. А давно он был замучен?
Окей, допустим. Это открыть надо. Я слышу, как бульдозер дышит мне на ухо. Меньше минуты. Ладно, хорошо. Я буду следить. Это, наверное, я проводом задел, когда, типа, телефон клал. Нифига вас там. Yes, I called. Take this. На. Ой. Чел, ты в муте, чел. А! Ай! Не успел. Блин, фонарь, конечно, все еще долго, типа, фокусируется, но ладно. Как есть, как есть. О, сейф плейс. Шфир, батарейки. О, сериал. Кто там сериал просил? You change your minds about this. Ancient customs, local mythology. My editor loves this kind of stuff. Well, Mr. Derleth, we don't want to feel like we're on exhibition, but you have demonstrated the seriousness of your intent. Oh, I am serious. Really, just do your thing. I'll stay out of your way and observe. Actually, I thought you could assist us. I'm afraid we are a man short. It would provide you with an intimate perspective. Could I really? Of course, Mr. Derleth. Well, I guess that's the least I... What would I have to do? Oh, here. Let me show you with a kiss. Санта-Барбара. Oh, Mr. Derleth, you have well pleased Nixie Perka, the dweller in flesh. Your body shall host his 1,000 young, and all shall be glory. Shh, darling, be calm. Shh. Alvin Derleth learned a harsh lesson. If you go looking for mythology, it may come looking for you. And such quests always bear fruit. In Night Springs. In Night Springs. Так, окей. О, рукопись. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. Угу. Значит, нас еще и торнадо будет ждать. Так, я уже вижу эту арену для босса. Вот он, рода.
С воронами, ты глянь, вороны управляют бульдозером. Какой он громкий, господи. Я сейчас оглохну. Сейчас, секундочку. О, какой ужас. Вороны, управляющие бульдозером. Не зря флешки держал. Правда, без них остался. Но это мелочи. Тачки 6 ревенж. Так, ну тут что только эти? Батарейки тоже в максимуме. Окей. Ну, я так понял, нам туда, не туда явно. О, нет, это опять будет кривая поездка на машине. Кофе. А, нет, он сам поедет, ладно. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. The coal mine wasn't far now. А дальше пешком пойдем, I понятно. would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Ауф. Куда ты дел? Ты дурак? Дядя Петя, ты дурак? Куда ты дел, блин? Фонарик с этим, с пистолетом. Without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. Все против него, один он такой. Давайте на УАЗике поедем. Угу, Колин Макрей, поехали. Страница. Или это свет на камушке так играет? Да, свет на камушке так играет, обманули. Что-то вообще ничего нет. Такая большая локация без всего вообще прям. Странно. Ну ладно. О, там вон есть амбар. Давайте поднимемся, посмотрим, что там есть. Так сложно. Ну да, ну типа
Блин. Это уже реально какой-то Grand Theft Auto, господи. Из одной машины в другую ныряем. I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I encountered a big shot G-man with an itchy trigger finger who could use a lesson in manners and a boot in the ass, not necessarily in that order either. Now, folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but I'm just so peeved right now, because some people just shouldn't be carrying badges. I'm just glad that our Sheriff Breaker was there to straighten things out. And if someone I met last night is listening, let me just say, I'm sorry if my mouth got you in trouble. I'm pretty sure you're not the bad guy here. Godspeed, son. I hope you know what you're doing. Now, on a lighter note, I'll be talking to Dr. Nelson all morning. But first... Нет никакой музыки, все, тихо, 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 спасибо, не надо. Little Bit Music нам сейчас не нужен, вообще ни разу, нет, спасибо, до свидания, уезжаем, срочно, 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 срочно. Все, пока-пока, никакой музыки. Продолжаем наш симулятор Колина Макрея. О-о-о! Сейчас пересядем в крутую тачку. Но сначала мы пойдем залутаем. Welcome back to KBF FM. Hope you enjoyed that tune. Now, Doc, you were talking about life and finding that special someone. О, ну-ка, ну-ка. Well, you were talking about that. I was saying I don't buy it. Well, see, to me that's strange because I always pegged you as a hopeless romantic. You got me there, Pat. But I think love's where you look for it. And you need to do a lot of looking, sure. But the idea that there's that one special person out there for you. Oh. If you miss that chance, it's going forever and you're forever incomplete. I mean, isn't that depressing? Or heck, childish even? Hey, there's plenty of fish in the sea. And apparently a fisherman has a fishing analogy for everything. But what you're saying, isn't that a little harsh? Well, no. What I am saying is that your potential for finding that connection isn't limited to what's essentially a chance encounter. How is that harsh? Yeah, well, I guess that's a nice thought, but let me say something personal here. Okay. Now, well, I don't disagree with you exactly, but I can't really fit that together with what I feel, what I felt for someone, because she was the one. She was. And I let her drift away from me. Maybe I didn't put in the work, I don't know, but well, since then, and it was a long time ago, but since then there hasn't been anyone, not like her. And I'm not saying I dwell on her or haven't moved on. I like my life. I'm not living in the past, but I do miss the way she completed me. You can't argue with the heart, Pat. I'm sorry, folks. I had kind of a scary experience last night, and let's just say it's shaken a few things loose. Ну, хоть музыку не включаешь, спасибо. Так. Первая реальная влюбленность обманчива. Ну, может быть, да. Ну, мы не об этом сегодня будем говорить. Мы будем говорить о том, что я здесь Колин Макрей. Да, вот он, Колин Макрей. С разгону прямо в камень. Да я что-то увидел здесь место, подумал, опа, сейчас остановлюсь и прям влетел в эту.
Что, залезть нельзя? А, не, можно. Ну, тут очень легко упасть. Что за фигня? Страница. Офигеть. For Mott, spying on the writer on the ferry had been a disappointment. His boss had made Wake out to be something special, but Mott hadn't been impressed. He'd gotten a good long look at the wife, though, and he liked what he saw. Mott had fantasized about goading Wake into a fight, but it hadn't happened. Still, he'd get his chance to see if the writer had anything in him. He'd been promised as much. Так. Вперед, let's go. Вот это задрифтовал просто вот 10 из 10. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Да ладно, нормальная. Опа, кофе. Нормально я ввожу. Я же говорил, здесь управление вообще, типа, вязкое пипец. Еще страничка. With Nightingale gone and the night wind blowing in through the broken studio window, Maine stared at Sarah. The sheriff looked away. Maine's voice shook with barely controlled anger. That boy's doing more drinking than thinking. I hope you know what you're doing, Sarah. He's got a sickness in his eyes. You take my word for it. He wants Wake for a reason, and it's not for anything good. Использовал забор по назначению. В 1970-м случилось извержение вулкана под озером Колдрон, и хотя оно было сравнительно слабым, большинство глубинных треков обвалились или были затоплены. Во время катастроф погибли 32 шахтера, и горная добыча в районе Брайт-Фоллс полностью прекратилась. Теперь многое из сохранившихся сооружений охраняется законом как исторические памятники. Окей. Нифига, только сцена сразу. Окей, допустим. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. И вот мы снова в ночи. Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by You you. want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello? Ah! I'm gonna kill it. С такой нервной системой кофе был бы в оборотах. Да-да-да. I had to get to Mirror Peak.
close. Maybe closer than ever before. Окей. О, патроны-то все у меня остались. Кайф. Кофе, 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 кофе. Страничка. То, что надо. When Thomas Zane fell for Barbara Jagger, it happened fast. She was young, vibrant and beautiful, full of life. He had never been a very happy man, and without any seeming effort, she had changed all that. Zane felt good for the first time in his life. Everything she did was another piece of a jigsaw puzzle he hadn't even known he'd been missing. And best of all, she made the words flow, strong and sharp. She was his muse. Опа. Какие интересные истории. Только я не помню, кто же такой Зейн, я что-то в именах начал путаться. Вроде этот радиоведущий. Барбара Джаггер, это вот это вот. О, у меня нет гранаты. Ау! Чё стоим? Тихо. Бешеная штука. Так, я вижу кофе. Я вижу кофе. Или что это там блестит? О, это флешки, нифига себе. Я думал, это кофе. О, привет. Чуваки просто такие сверху пробежали. Что там? Ох ты. Переиграл. И уничтожил. Зачистил как спецназовец просто такой. Открыл люк, кинул туда эту штуку. Сжег их. Супер. Так, вперед. Что там? Ох. А, это торнадо, о котором говорили. The hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. О, вот это их там, конечно, идет к нам.
Понятно. Воу! Офигеть, они машину расковыряли. Натя. Все, отлично. Просто взяли машину, расковыряли в ноль. И разбирайся сам дальше. Спасибо большое, как говорится. О, сигнальница. Найс. Ой. Ой, ну конечно. Что дальше? Целый вагон? Варианта с тем, чтобы не перестреливать всех, нема. Нет, потому что они будут бегать быстрее, чем Вейк. Типа, еще в прошлом стриме была инфа, что... короче... Те, кто попал под влияние этой штуки, они уже все, они уже типа не люди. Вот это вот что сейчас было. Так, делаем. И в итоге, блин, оно отлетело. Ай. Тихо. Это что была за траектория предсказания сейчас? Да вообще ужас. Бежим, 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 бежим. Вот, видишь? Они типа прям... Вообще прям снайпят вовсю. То есть их либо перестреливать пытаться... Блин, у меня же дробовик был, что это? Я там пистолетом их пытался раскидать, ну ладно. Кто топает? Я слышал шаги. Ё-моё! Это были страшно. Ой, погорячился. Все отлично.
Че, опять будет скример, да? Отлично. Гопников раскидали. Никому не доверяй в темноте. Окей, я тебя услышал. Some of the taken retained echoes of their former selves, but these were just the nerve twitches of a dead thing. Nothing remained but a shell covered and filled with darkness. In most cases, these puppets were enough for the purposes of the dark presence. But for anything more elaborate, as with the writer, it was different. It needed his mind. And so Дневная rather than taking секция over Crazy Taxi completely, без событий. it merely touched him. До 40 плюс врагов на одну локацию. Да-да-да. Ну, Remedy тогда только учились нормально все расставлять, то что после Макса Пейна, где ты всегда бежал и стрелял, им было немножко тяжко перестраиваться на что-то такое приземленное. Чё? Я то, что спрыгнул, урон получил. Так, времени не особо много, понятно. There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. Рущие лужи. Воу! Отлично. С этими разобрались. Нещадно вытаскивать ресурсы начали прям. Так, что у нас тут дальше? Barry stood behind me, swaying on his feet, looking as ill as I felt. Agent Nightingale stood on the other side of the bars with Sheriff Breaker. Nightingale had a stack of manuscript pages in his hand. He seemed unhinged as he gloated. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. Нифига себе, там типа нас ждет Санта-Барбара. О, я вижу кофе, пойдем за кофе. Тайник. О.
Только я обрадовался, что я нашел светошумовые. Как одну мне съели. Такой беспощадный менеджмент ресурсов, просто ужас. Текси. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Вот это дрободанчик! Вот это мое почтение. Куда мне? Туда, туда, туда мне, да? Туда. Мы пойдем сначала туда, там, скорее всего, страничка. Странички нет, что-то нас обманули. Ну ладно. Привет. Эй-ей. Так. Не уклонился. Угу. Серьезно аж отсюда, ну окей. Походу придется тратить ресурсы, как бы это ни было неприятно. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Ну, блин, дробовик патронов много кушает на самом деле. Мне кажется, проще пока что сидеть на этом. О, вот это они скинулись. А, угу. Ого, у вас там. Ну тут как бы без вариантов. Странички я там не вижу. Ладно. Погнали. Алт такой наивный, будет держать похитителя под дулом, как будто сам похититель без средств защиты нападения и ушны. Ну, да. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? The graveyard shift may cause cancer. О, это босс.
Чё это, блин, за скоростной чел? Хорош уже. Блин, он задолбал. Я не знаю, как его вылавливать. Все. И носится, просто ужас. Как спидхакер, просто. Так, пока посидим на пистолете. Конечно, ты сейчас оживешь, да? Нет, ну слава богу. The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century. А ну спокойно. Машину убрал. Ух ты, ё-моё! Не успел. Дай страничку. Things were never as simple in real life as in fiction. I had lost count of the times I had wished there'd be a clear reason for my writer's block. Something to fight, something to lash out on. There wasn't. I was filled with doubt. I was nothing like the hero in my books. Alex Casey had gone through his life with single-minded determination, never wavering from his goal. Even now, I was angry at myself, angry at Alice, angry at Barry. I was fumbling and I had no plan. Сравнивать себя со своим книжным персонажем. Ей. Блин, ну да, нормально так странички я потерял, походу, по дороге. Кофе. Если он начнет стрелять из дрободана по торнадо, то я выйду в окно. Да не должен. Наверное, я не знаю. Если он начнет стрелять из дрободана по торнадо, я тоже выйду в окно, потому что это типа патроны, которые стоят как чугун. Их хрен найдешь. О, классная игра на стриме. Мне еще понравился Control. И как они закольцовывали две эти игры. Да. Control классная. Я ее, к сожалению, не допрошел. Мне просто времени не хватило в свое время. Да, времени в свое время. Мне не хватило времени, а потом я к ней как-то не успевал вернуться. Что-то там другие игры были. Плюс учеба, плюс дела, плюс работа. Так что да. Сейчас проходим первого вейка, потому что второй выходит. И, типа мы сейчас пройдем первый, сразу на второго перескочим. Вот, чтобы так цельность повествования была, скажем. Конечно, там в идеале еще и контрол пройти. Типа, контрол мы пройти не успеем. О нет, это босс-холодильник. Блин, холодильник-босс, оказывается, и с таймингами у ворота сильными. Что теперь? Другой босс-холодильник? Ай-яй-яй.
Не продефался. Ну, теперь нормально. Тихо. Не скрипим, не падаем, не ломаемся. Да ну, блин. Что-то блеснуло, где? Я уже пропустил, наверное. Да вообще, ну что, ну. Тут, походу, надо пробегать. Где блеснуло? Давай посмотрим. Так. Вроде нет ничего. Так, тут надо сразу взять фельдшфейер. Блин. Здорово я придумал гранатой кидаться. Чарльз, чтобы добить. Нет. Засырил. Ну это вот он и был, провоз. Safe Heaven. Nice. О, тут даже отдохнуть можно. Боеприпасы для ракетницы. Вот это полезно. О! Anything outside of riding is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet. Провоз еще ничего, вот босс-вертолет, да. Этой игре не хватает босса-вертолета. Using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things from my story. They ring true. They fit. Ликвид Снейк на своего брата. О, черт. Дробовик. Меняем на охотничье ружье. Ну давай. Блин, дробовик. Ну, охотничье ружье. Ну, охотничье ружье ваншотит там, типа. Давайте возьмем его. Не знаю. Понятно, бежим. Solid Al. Ал. Чё у нас тут? The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. О нет, похититель жены еще и безграмотный. А нет, мой дом, все пропало. Так, отлично, двигаем дальше. О нет. Страшнейшее явление.
Нет, Твиттер. Это что сейчас был за подкрат? Птицы, вы чё, крысы, что ли? Ну-ка, брысь. Вот ты ржешь, а гуси тоже птицы, они вообще страшные. Да, гуси это типа это смерть. Вспомни только гуся из Atomic Heart, которому теперь будет еще, оказывается, целый DLC посвящено. Danger. Поехали. Ой. Ну, во фростпанке совы тоже, типа, до добра не доводят. Да, у гусей есть зубы. Ну, по крайней мере, подобие зубов. Ой-ой-ой. А, я так понял, туда типа не стоит, да? Или чё? Ну вот, все нормально. Alice? Alice? I'm losing it. I gotta get out of here. Грин. Боже, я хочу умираться. О, страничка. The hunters were big, thick-set men, confident and at home in the woods. They were feeling good, running on beer, ghost stories, and camaraderie late into the night. It did them no good, as they were taken by the dark presence, sucked deep into a darkness far worse than any ghost story they ever told or heard. Я ловлю такую боль, когда покупатель приходит в наш магазин и спрашивает, а это у вас все вариации монополии? Позади тебя Gloomhaven, Войны Черной Розы и прочее. Господи. Какой кошмар. Это жесть, конечно. Пиво бабахнуть. Да, да. Пивка для рывка в начале недели бы не помешало, конечно. Страничка. Even behind the closed doors and curtains of his grimy room at the Majestic, the local motel, Nightingale could feel the locals' eyes on him, the unrelenting pressure of their judgment. He forced it out of his mind. For all he knew, they could all be under Wake's spell already. You do what you have to do to get the job done. He took comfort from the bottle in his hand. Please, he thought, just let me get through this. А, ну, не зря дробовик не взяли, потому что, типа, походу... Еще этого нам не хватало. Блин! Ну что за Амогус, а? Брысь.
готов. Просто предательски через эту стенку именно решил пойти враг. Что у нас тут? Тут ничего, окей. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. О, угу. Произошел так называемый бэкстеп. Да. Прыгать надо будет тут сейчас. Да. Блин! Что с управлением вообще? То есть, ну типа, тут такой контроллер, что особо не попрыгаешь по этой штуке, но... Так, это сюда. А, все, я понял. Все, разобрался, куда надо. Я не туда повернул эту штуку, поэтому так полетел. Теперь это похоже на правду. Да-да-да. Не пали контору. А, я понял. Это мы поняли, отлично. Открывай. Да, анимация пинка, конечно, была сейчас. Все деньги на нее потратили, отвечаю. Хочешь феер? Что, вороны будут? А, красоту показать. Here, Johnny. Так. Lightning flashed behind the windows of Cauldron Lake Lodge. Tor Anderson laughed and held the steel hammer above his head. Nurse Sinclair was trying to calm him down without success. Tor grinned madly and shouted, "My hammer's up. Here's a friendly poke from Molnir, wench." He brought the hammer down with all his might on Sinclair's head. We're on a comeback tour, baby. Охренеть.
Кому-то голову размазали молотком. Hammered Smash Face. Интересный альбом, между прочим. Все, что ли? Окей. Вороны очень быстро поняли, что бэкнули не на того. Ну, я примерно так же бы реагировал, учитывая, что ты всякие вороны и прочее шняга. А учитывая, что нам сейчас еще и надавали всяких штук, сейчас будет вороньи, блин, бега. Едем мы со скоростью 2 метра в секунду. Да кто ж сомневался, что вы будете тут. Так просто делаем и все. Все, это зря зажигал. А, ну конечно мы не доедем. Ну конечно мы не доедем. Иначе бы как на нас натравили гопников из Мурина. Здрасте. Решила, что самая умная сущность, блин, уронила вагон на нас. Патроны для охотничьего ружья. Много штук. Не нравится мне это. Так, понятно. Потратим немножко патронов с охотничьей винтовки. То вообще почти не пользуемся. С другой стороны, скорее всего, на самом максимальном уровне сложности, вот там будет, типа, очень важно это менеджить, но мы проходим на нормальном, так что тут, наверное, можно и с пистолетом жить. По крайней мере, мне так кажется. Че, опять вороны этот мост перегрызут, да? О, это очень хрупкий мост. Будет обидно, если кто-то с другого конца его обрубит, да? Кто там швыряется? Блин, господи.
Локация прикольная, но, блин. Единственный минус, вот, я надеюсь, во втором Alan Wake это поправят. Врагов мало, они все однообразные. Блин, либо идут на тебя, либо швыряются говном. Как-то хочется, не знаю, что ли, побольше чего-нибудь разнообразия. Не знаю, куда мне столько ракетниц. Чуть моя, блин, жопа будет сейчас какой-нибудь босс-файт, я туда все солью просто и все. Так. Maud had checked all of Stucky's rental cabins. There had been no sign of the wakes. It was dark when he'd found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense. They must have taken a wrong turn, but there was no sign of them, and the car had been there for hours already. Frustrated, Mott stood on the rotten ruin of the footbridge that had once led to Diver's Isle before it sank beneath the waves years ago. The boss wouldn't be happy. Короче, все это время он типа не крал нашу жену, походу, еще проверяйте. Судя по тому, что пишет Вейк в своих книжках. Да и сражения так-то однообразные. Ну да, ну, блин, когда Remedy это делал, у них тоже денег не особо дофига было. Учитывая, что они еще свой движок подписали. Ждем второй Alan Wake, надеемся, что будет лучше. Да, это прикольная система. Могучий пинок. Ну да, ну. Вот про ходьбу и драки вообще не говорите. Это я тут страдаю за ваши грехи. Вот, ну да. Блин, а куда и чё? Могучий пинок. Том, I miss you, Том, КВ, Том. Чего? Ты написал Том. Томас Зейн. Господи. Some bad Tom. О, кошмар. Патрон для дробовика. Вы определитесь, что, дробовик брать или, блин, винтовку. Ту-ду-ду-ду. Угу. Брейндед, все дела. Ох. Ну, экспозиция пошла, да. Смотри, раз. А теперь мы встаем в угол и вот так вот. Оп. Ха! Ой, один выжил. Ну и ладно. Ты, блин, муринский гопник выжил еще. На тебя. Ой. Там пуля рикошетнула. Так. Ну, допустим. Патрон для револьвера. Что-то их как-то пропустил. Что-то третий эпизод очень долгий, их там всего 8. Сегодня, наверное, еще один эпизод пройдем все равно. Сегодня будет долгий стрим. Ну, что там прям долгий-долгий.
2 часа проходим 3-й эпизод, а их там 6 или 8, я не помню, смотрел. Там вроде 2 дополнительных на ПК-версии было сделано, так что да. Что у нас не так уж много стримов осталось до выхода Alan Wake. I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. I was close now. I had to get there. I tried to hold on to Alice, but her form melted away. I was losing control. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him for it. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. Oh, okay. Have been for a while now. Fast. I dreaded what I would find. Wait! Are you? Wait! Hey, I'm here! I'm coming! No! Get away! Sorry. Please, it's late. The boss didn't know what he was messing with. I didn't know. I swear, I didn't know. We don't have his wife. We don't know where she is. She's probably drowned. We just said we had her to make him play ball. You see? To get him writing for us. Oh. Твою ж мышь. Опа. Я выключил звук. Я выключил звук. Я надеюсь, сейчас не дадут копирайт. Музыка играет классная, сори, но звук я выключил. On Alan Wake. I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you lie. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. It's okay, Alan. Just let go. Шизик, шизик. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television.
I couldn't think. Couldn't focus. The door was locked. I was a prisoner here. Свободу попугаям! Ну-ка, открой. Нападай на него. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Why, right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Ой, а мне туда можно? В дурочку, да? Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable Нет, не мертва. You understand and accept this. Alice drowned. And you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting О, у тебя что, синдром главного героя, парень? Supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Похоже на Skyrim. Что-то на секунду вайбы Skyrim случились. Never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a I am the storm that is approaching. Follow me. Вергилий идет за нами. What I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. Hartman obviously loved his own voice. Тихо, тихо, а можно не это? Madly inside my head. I dug my nails into the palms of my hands to stay focused. Once you accept that, Не перебивайте друг друга, блин. journey towards your recovery.
Come along. Let's go inside. Это кто там? Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. Кофе. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Опа. Scary, scary, scary. Emerson. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Okay, okay. Чувак, прикольный. Sorry. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on video Elbow games. strike. It's trash, of course, but it does involve Слышь? small creative effort, which makes him receptive. Какой трэш? No kidding. Come, Alan, this way. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. О! My rheumatism's killing me. There's a storm coming. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two are the Anderson brothers, Odin and Tor. They had a, how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for. Вот, между прочим, их именно, вот Old Guards of the Asgard, есть Poets of the Fall, группа, типа вот эта местная, она, так скажем, играется от группы Poets of the Fall. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. На, ушатал. All right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson Дыш такой. Valhalla! We wrote it all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Страница. Zane could feel the poems, taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear, too. If not for his young assistant, Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. He, too, had a way with words. My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, got any booze on you?
No. Sorry, we have guys. a stash of the special stuff at the farm. Our own formula, local ingredients, medicine, clear Думаю, понятно. on the brain. Well, he's the boss. I may need a hand here later on, Birch. The storm's bound to make you-know-who jumpy. You know how they get. Gotcha. That's got Неплохая старшая да. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in cloud shadows. QR-код. There's a hole in her chest where her heart should be. Хотите, сканируйте. Я не буду. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Ну, пошли писать. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? I didn't know what the chaos Нифига они там устроили концерт. my only chance of getting out of here. Here's a friendly poke from Mjolnir, wench. Oh, afraid of the crazy brothers, are ya? Not so weak now, are we? Hartman kept talking, giving Barry the grand tour, clearly proud of the place. He went on and on about his hunting trophies, and Barry was impressed. But he was here on business. He raised his voice, cut through the monologue. Hey, Hartman, where's Al? Hartman stopped in mid-sentence, annoyed at the interruption. He nodded at the hulking orderly standing nearby. The man smiled and clapped a practiced hand on Barry's shoulder. Ой. Well, things are unraveling fast, aren't they? Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. And if she was one of Hartman's goons, she had it coming. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Come out and face the music, Birch! It's time to pay the piper! Блин, деды ушатали медсестру. Come out and beat our wrinkled, adult, diapered asses for it, since you're so tough, Birch. We were on the road, man. You think we haven't seen punks like you before? Блин, чуваки офигенные. Супер The смешные. markings on the tape said they were recordings Hartman had made of the sessions with his patients. Now, Mrs. Wade, I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. More out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least it would lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing at all. He sits there for hours and just gets more and more frustrated. And I can't talk to him. Yes. Tell me, Mrs. Wake. What would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes. And I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't have
Не, если бы мне во время моего творческого кризиса так говорили, я бы, конечно, тоже злился. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but Doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words. The phone call from her. It had been a cut-up of this. Just a recording. О, страничка. Hartman wasn't happy. Maude could see it in his eyes. He quickly lowered his own. He had made a mess of it, and he knew it. The shame of failure was hard to bear. He hadn't expected Wake to say he needed more time, and he blurted out 2 days, less than Wake had asked for to show him who was in charge. But that wasn't part of Hartman's plan. Let me out of here! Hartman, do you hear me? I'm gonna sue your crazy quack ass to shreds! Barry? Ow! About time! Barry! Man, am I glad to see you. Ей, Барри. Ой. Что-то я... Ну ладно. Я не знал, что будет касцена. These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Ну все. Listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Громко очень. Что ты улыбишься, блин? Вон что творится, а ты улыбишься. Ау. Ай. А-а-а. Ёлы-палы. I needed light to get the possessed bookshelves out of my way. О, ну, путь закрыть шкафом придется искать другой, да-да-да. Они гэп снизили. Опасно идти одному, 8 нет. Да-да-да, кофеечек. Да ё-моё. Медведи, конечно, вещь опасная, да. О, страница. Секундочку, мы читаем. Hartman followed the fall of Alan Wake with his binoculars. When the rider hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning, even in the water. Jack turned the radio louder as the engine sputtered. The music was rough and clanking, something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it.
Wake was finally within his reach. Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front, and he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here, damaged in ways that were hard to describe, or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction, to be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. Нет таланта, стань продюсером. Ну, не? Ой. Ау, не получилось. Хотел вернуться. Ча, ну чуть-чуть нас полечит. Да ё-моё. О, блин, не получилось. Да вообще не говори. Не, ну автоаим, конечно, мое почтение. Спасибо. Ай-яй-яй. Блин, тут ворота еще. Пустите. Не волнуйтесь, большого шара тьмы, который вас заточил, не существует. Тем временем, да-да-да-да-да. Прям вот в точку. О, нет, лабиринты. Ты, господи. Идиот. Страничка. I stared at the Viking paraphernalia that littered the area, surrounding an unlikely centerpiece. A full-side stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate.
Ой-ой-ой. Ой, этот там бузит. Помощник. Такой. Да-да-да. А, он с собой птиц привел. Да ё-моё! Всё, задолбали. Жесть. Че это за акт вандализма? Но это не Хартман был, это его помощник. Это этот, типа его помощник там, который нас вот запирал и отводил. Типа сиди тут, и я пойду проведу, что там происходит, который заперся от этих, от дедов. Ну, наверное, это и есть мод как раз. Я чуть не запомнил его имя, но... Ай! Так, нормально. Все. Перч. Ну, вроде да, больше похоже на правду. Что я сейчас пытался вспомнить. For the moment, Barry was just glad he had survived the fall. He had been separated from Al, and there was no easy way to climb back up.
He told himself he'd be okay. Okay in the gloomy forest at night. He would just have to wait for a while for Al to find his way down. Barry turned when he heard the heavy footsteps and saw the movement. О нет, Барри. Lunged at him from the bushes, an axe held high. Да вот батарейки пришли, что, нормально все. Ну так улетает то, что я их, блин, активно перезаряжаю в фонарик. Весь мир обосрался. О, кофе. О, мама. Патроны. И страничка. Ну, кстати, 4-й эпизод кажется не таким большим, по крайней мере, по количеству страниц. The man was bullheaded, no doubt. Even lying on the bed, he'd almost broken Hartman's nose the second time. But with a little time, he could break Wake down, give him proper direction. Wake was easily the most promising subject he had had. Well, since Tom, really. Sleep well, Alan, Hartman whispered with a smile. Let me take care of you. He sniffed hard to clear his throbbing nose, swallowed blood, and barely tasted it. Ну, он стоит, Барри наш. Пойдем к нему. Че, отдышится? Al! You're alive! Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry. Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, Barry! I'll find it, don't worry about it! Hurry up, Barry! I'm on it! I'm on it! Ты чё у меня за спиной делаешь? Я же вытащил этот, блин, так. Короче, будем... Да-да-да. О, я теперь понял, откуда они набегают. Ты там оборзел? Еще один. А что? Как? Дальше? Ё-моё! Блин, тяжело. Достань ты.
Валим. Громковато. Al, please tell me we're headed for the nearest "You're now leaving Bright Falls. Come back soon" sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. Жить в соляре идея так себе на самом деле. I'm crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest. But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this Короче, place. какая-нибудь ветка The типа lake, полетит в it окно. does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me what Ну, я же говорю, the что drugs что-нибудь were. уронит But на they них. wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! God damn it, Al, talk to me! Ну вот, да, я же говорю. I had lost my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Barry! Barry! Oh, man, you're okay! Jeez, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way! Man, what a drop! Don't worry, your cutout is fine. Forget that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb Не down пристегнулся, them. потому что... Like a sheer wall. Al, there's something moving down here! Barry, it's a taken! Use a flare, Barry! Yeah! Barry, are you alright? I'm good, Al! I'm great! Guess you never messed with anyone from New York City before. You're gonna have to find your way around to the farm, Al! I'll be waiting! Barry, just wait for me, okay? Al! I'm not staying here! It's suicide! I'm going to the farm! I'm gonna go ahead and secure the area! You can catch up! Don't worry about it! I'm on the case! Now he's a Rambo. Если бы не пристегнулся, то Turned into остался a без disaster рэпера. if I Ну, didn't catch up with Barry. да, но нет. Ну, короче, типа... Спасибо, Мина. Да ё-моё, нет у меня фонарика, чуть от меня надо, бочка. Вот как от них уклоняться, блин, я не понимаю. Типа от предметов вообще хрен уклонишься. Да вообще пипец. Свет, 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 свет. Уйди отсюда.
he stopped the car at the Anderson farm, Walter felt relieved. Oblivion was close at hand. The brothers wouldn't miss a jar of moonshine or two in the booby hatch. But then he saw the man on the porch, and he knew who it was. Driving for his life and knowing it was useless, he didn't realize he was crying until he couldn't see the road for the tears. Вот мне не нравятся летающие предметы. Вот это вот типа вообще не круто. От них увернуться невозможно никак. И они, блин, плотные, чтобы их высвечивать. Ну и чё, спасибо. Это сюда. И от этого мы уже можем двигать дальше. I hope there'd still be a working generator somewhere around here to power up the old lights by the gate. Agent Nightingale stared at the passed out rider. The man was sleeping off one hell of a night. Nightingale felt a stab of envy at Wake's oblivion, but he had a job to do. He put the gun to Wake's head and almost became a murderer. His hand shook and his throat felt tight and dry. Biting his teeth, he tried again to pull the trigger. He lost the nerve. Wake stirred. Nightingale would have to settle for an arrest. Ну, допустим. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Батареек нет. О, я вижу, уже там идут. Отстань со своим омега-3 кислотами. Побегаем, чё. Да йоу! Блин, не, я не понимаю, что это такое. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Ну, типа, туда надо бежать, да, но я ж завожу, блин, двигатель, он не заводится вообще ни хрена. Понятно. Возьми батарейки. Что ты делаешь? Ну, игра, ну не беси меня, пожалуйста. Нам надо добежать до туда. У нас вариантов нет. Да блин. Короче, двигатель заводить не надо. Надо взять батарейки и бежать. Все. Типа. Я что-то думал, что двигатель завести поможет. Да ни хрена, блин. Время только тратишь.
Шорткат. Вот. Все, я на свету. Ушли. Фух. A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Ну, возьми. Спасибо. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. Это разработчик с нами говорит. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was... The dark presence followed the choreography laid out Послушаем, что нам тут расскажет. growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to the next. But it was still bound to follow the story and chained to the dark place it came from. When the story reached the end it longed for, it would finally be free. The one who'd been placing the pages on my path. О нет, капканы, мои злейшие враги. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. Понятно. Капканы только для меня, блин, существуют. Обидно. Ой, кажется, я упал куда-то, куда не стоило. Да. О, не, можно вылезти. Это хорошо. Погнали дальше. Ау! Да хватит!
Спасибо. Нет, тут свет. Вы мне ничего не делаете. Отстаньте. Я в домике. Буквально. Hello? Anybody here? Barry? No! Danny, you're not! Please! What are you? I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. My buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. The best friend's suddenly the bad guy. Who wrote this crap anyway? Все? Откинулся, да. Ау. Блин, ярко. If I continue like the dark presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Вот Alice. это, кстати, да. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who will help me. I'll make it happen. Ну-ка, брысь. The front door was locked. The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. Так. Пишу, что туда тайник. Пойдем посмотрим. Ну, он реально там есть, в подвале. Как спуститься в подвал? Страничка. For a moment, Hartman considered strangling the idiot. Mott was mean-spirited, but easily manipulated. An emotional infant who lived for his approval. Wake, by contrast, was a far more difficult subject. Mott had given him too much leash. In 2 days, who knew what could happen? Hartman would have to find a way to rein him in, and quickly. The storm raged on as the Anderson brothers walked unsteadily away from the clinic with the other patients in tow, knowing that this time they wouldn't return. The darkness around them seethed with horrors, but Tor and Odin were unafraid. Their eyes glinted with guile. They knew every secret path, and there was blood on their hands. They had fought these shades before. Нифига не, конечно. О, олень.
Я ее, конечно же, прямо сейчас потрачу. Нет? Ну, вроде как нет. Поехали, чё? If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I made it this far myself. But Barry was Barry. Что у нас тут? Смачная порция звездюлей? Нет, это тайник. Класс. Флешка. 2 флешки. Вау. Ой. О, я вижу что-то классное. Это винтовка. И много патронов для нее. Well, as I'm sure everyone's noticed, that storm we all felt coming is finally here. The boys at the Weather Service reckon it'll last until morning at the very least. Pertaining to that, let me read that missing persons alert again. The Sheriff's Department's still looking for a Caucasian woman, 30 years old, slim and blonde with blue eyes. She may be lost in the woods, and it's possible she's been injured in a car accident. Жена, что ли, наша? Please make sure you get her indoors and call the sheriff. It's bad weather to be caught out in, so if you see someone in the area who maybe looks a little confused, give him a hand, all right? This is Pat Main on KBF. Так, ладно, уходим сразу. Там, да, там музыка начинается, но мы идем. Ай, ну конечно вы тут будете, блин. Кто бы мог подумать? В машинку идем. Отстаньте от машины. Все, свалили. Так, нам куда? Нам туда? Я так понял, да. Ух ты, ё-моё. Бежим, 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 бежим. О, вот этого вот мне еще не хватало. Все брысь. Фух. Ох, нифига себе тут сцена. I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Я, кажется, сейчас буду мутить звук. Run! Incoming! There's too
Я не уверен, что это можно оставлять или нельзя оставлять. Я не знаю. Я сделаю пока мут звука. Ладно, фиг с ним. Будет клейм, значит будет клейм. Разберемся. Да, за это будет клейм. Явно. За это явно будет клейм. Поэтому мы сейчас сделаем кое-что иначе. Мы сделаем музыку прям вот так вот. Она в теории будет тихая, но... О! Да блин, просто когда эту игру делали, раньше не было такого понятия, как... Блин, авторские права. Так что да. Так. Скорее, по ним так с ума не сходили. Ну там типа все равно слышно ее на заднем фоне немножко музыку, но блин, я хз. Будут ли за это давать клейм? Не будут. Ну это патрон для револьвера, а... О, для ружья есть. Так, отлично. Так. До этого снимаем. Да, это да. Yeah. Ой. Так, сейчас я верну музыку обратно. Falls, rock and roll capital of America. Hey, Al, this way to the farm. Так, двигаем. Ну, типа, я просто, блин, почему я так сделал? Потому что, чё я оправдываюсь? Ну, типа, просто реально большой отрезок игры будет. И что? Господи. Так вот, типа, большой кусок, и звук оттуда вырезать придется жестко, как бы, прям вот полностью, если, то... Представьте, какой большой кусок стрима будет без звука полностью. Ну, это просто ужас, типа, кошмар.
Так что да, так что да. Я вижу страницу. Страница там. Hey, I think Alan Wake here has something to say. What's that, Al? I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always intense and moody. It makes me very attractive and mysterious. Right now, I'm just standing here because I need my best friend Barry to carry me. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. It was pretty good. Я же You говорю, want me to do страницу. my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. Deputy Mulligan tuned Thornton's chatter out. He didn't think writers were particularly useful people, and a huge manhunt for one struck him as idiotic. Certainly not worth the missed opportunity for coffee and pie. It wasn't even clear what the man had done, except run from them at the trailer park. Mulligan knew he wasn't alone. The sheriff's patience with the Fed was running out. Так. Ага, это просто открывается. Окей. Wow! You look at that thing, Al! They really went all out with this Viking crap, didn't they? Look at all this stuff! They must have done okay for themselves, so how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? О! Продолжение великого сериала. Sleep. We all spend Oh, Night Springs! Man! somewhere What's that between memories? fantasy and Hey, oblivion. remember when I got you that gig? But Your dreams first have a real way of writing forcing job. What got you themselves into started? waking life, Was this one of your or vice episodes? versa. In Night Springs. Tonight's episode, The Dream of Dreams. That's by someone else. We join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a decidedly mundane situation. A long line of people. Hey, Jones, right? Listen, we're gonna have to wait until his highness over there is good and ready. Oh, wow. Who's that? You don't know him? What are you, new? He's the guy dreaming us. Well, not just us. He dreams everything. All of this. But wait, no. I'm the one who's dreaming. I'm asleep. Isn't this my dream? Oh, yeah. Sure. Get real, pal. You're just another dream. I'm a dream. You're a dream. Сон во сне начало. The girl in the diving suit is a dream, and the girl made of smiles and sunshine is definitely a dream. But I'm pretty sure I'm dreaming this. Well, maybe you're a really confused dream. What am I, a shrink? All I know is I'm going with the smart guys, and they say that's the guy doing the dreaming. Right there. I don't know what that means. It means we keep him happy. No sudden falls. We make sure he has his clothes on when he goes out in public. No chases where the monster is nipping at his heels and he runs like crazy, but his legs don't seem to get him anywhere. None of that. Because if he wakes up in a cold sweat... Yeah, precisely. So we wait till he wants to move on. Keep things nice and calm. Hey, something's happening here. Yeah? What's that? What? Can't you hear that? Help us, it's an alarm clock. Oh, it's you, isn't it? Please, man, I got a wife and kids. Please don't wake. Вообще замечательно. Ничего не понятно, но очень замечательно. О, страничка. Это нам надо. It's 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Cauldron Lake. The Andersons feel like gods. Odin can't stop laughing. He contemplates cutting his eye out.
core runs across the field, naked, shrieking, hammer in his hand, trying to catch lightning. Their songs have power. Something ancient is Дэн stirring смотрит the на часы, depths. вспоминает субботу. Да нет! Синяк все еще, кстати, не сошел, все еще болит. The Viking boat looked imposing. Там он типа прям Almost like a почернел battering сильно, ram. там прям сильная гематома. Сходил к врачу, посмотрел, все нормально. Типа, просто долго сходить будет. Ой, да забей. Не парься. О, привет. Заглянул на огонек. Тут тихо. Так, а ну-ка, блин, тише. С лестницы спустите меня, пожалуйста. Только не так. А ты кто такой? Ой! Так. Раз, два. Ой. Увлекся. А это что ли? А провод убился там? Не, вот он. Все. Да сколько можно? Ой, он его загородил собой. Ух ты, а ты большой мальчик. Лох. Самогонный аппарат. Those geezers had quite a production going Да. on. Oh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Чувак такой сразу, опа, деньги. Так, патроны для дробовика-то есть, а сам дробовик есть? То у меня что-то патроны для винтовки закончились, я поменял сейчас на дробовик. Патроны для винтовки закончились, и это нехорошо, потому что теперь у нас только пистолет. Нам нужен дробовик. As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are
taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. Actually, Pat, we've been real busy with other stuff, which concerns an ongoing investigation. We can't talk about that, Thornton. I wasn't gonna say anything. I was just saying we got, you know, other irons to fry. And how would you compare your workload to last year's? Things have seemed relatively peaceful to me, but people do tend to get a little wild this time of year. Oh, it's wild, Pat. It's pretty wild. There's been all sorts of trouble this year. Vandalism, fighting, public disturbances. A lot of people gone missing, too. Yeah, it's pretty much the usual stuff, Pat. Just, you know, a lot more of it. Now, is it just me, or does Deerfest get wilder every year? People seem to be more drunk, at least, or they start earlier and younger. Oh, it's definitely not just you, Pat, but... Definitely, Pat. Hey, I'm talking here, Thornton. Oh, shoot, I lost my train of thought. Not just me. Oh, yeah, it's wilder, Pat, but actually most of the trouble seems to be coming from grown Чуваки men. просто типа такие с одной мысли на другую. Kids are doing fine this year. Well, that's nice to hear at least. Boys, I want to thank you for stopping by. I'll let you Так, get back to погнали your дальше. patrol. Sure thing, Pat. Yeah, sure thing, Pat. Там музыка играет, блин. Яй-яй-яй, там играет музыка, надо срочно типа забирать батарейки и валить отсюда, потому что иначе нам... Причем музыка вроде похожа на ту, что была в конце первого эпизода, а за нее тоже клейм давали, так что я не уверен, что стоит типа сейчас, во-первых, молчать, а во-вторых, хоть как-то типа, не знаю, музыку пытаться дать прослушать, чтобы алгоритмы не зацепили. Все нормально. Да, я это и делаю. Столько всего дают. Мне это не нравится. О, нет. О, нет. Так, ну с этим мы разобрались. Ты посмотри, как пафосно идет. Вообще не парится. Страх стримера. Номер 1 музыка в игре. Да. По факту. То, что за эту музыку удаляют, блин, видео. Кувалда. Так, а куда дальше-то? Нет? Сюда, может? Я не понимаю. Точно, надо ж Барри пустить. Нет. Открыть дверь для Барри. Ну да. Ну, типа, где эти ее откроют? Она вон как.
that you out there, buddy? Yeah, it's me. Hey, let's go, man. I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Looks pretty heavy. Давай. Hey, I think that's the farm on the other side of the field. We're almost there. Мгм. This farm is a crazy place for crazy people. Ну да. We should feel right at home then. Вообще великолепно. Come on, one more gate. Let's do this thing. The lights are out. I guess we better check the fuse box. Да блин, Барри, не мешайся в проход, да, уйди. О, сейчас забацаем. Не? На втором этаже, окей. Old Gods знает правду у тебя. Old Gods know the truth. Блин, у них тут гитара кругом. Похоже на мой дом. Yeah, I don't think they keep too close. Again, Alice's screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer, a time traveler in a crazy drunken dream. This was the beginning. The night Alice had disappeared. The mystery of what had happened during the missing week was about to reveal itself. An eye on them at the clinic. They seem to slip away a lot so they can get wasted. No kidding. Those guys sound awesome. Нет, ну вот это вот уже нечестно, господи, да почему? Ты чё, офигел? А это где? Это эффекты? Да, ой-ой-ой, ну что, ну это нечестно. Я не знаю, что с этим делать, короче. Но давайте просто буду говорить нон-стоп. Вот, типа, музыка играет, да, классная музыка, за нее могут дать авторские права, но что поделать. Я надеюсь, что, типа, эта музыка будет играть не так палевно, как всегда. Я не знаю, ребята, помогите. У меня проблемы. Они вшили музыку, которая дает авторские права, не в музыку, а в эффекты. Если я выключу, то игра вообще без звука будет. Я не знаю, что с этим... Выключись! Выключись, пожалуйста, музыка, выключись. Где эта запись? Где ее выключить? Вот, другая запись, все. А, еще лучше, да? Типа сейчас тоже будет авторское право. Я очень надеюсь, что... Нет, это авторское право, это Poets of the Fall. Там поют поэты, красиво поют, да. Ну, они как бы поют на заднем фоне, но... А, они решили бухнуть, окей. Типа, блин, на заднем фоне играет эта музыка, но я надеюсь, что ничего не будет. Ну вот, да, конечно. Сейчас под музыку бухать будут. Да нет, не должен. Уже словил, да? Уже дали клейм? Я, типа, я не знаю, что с этим делать. Типа, потому что, блин, ну это жесть полная. Блин, ну вот нажраться это самый херовый вариант, что можно сделать в такой ситуации. Я не знаю, что это они так разошлись. Типа, блин, бред. Потому что иначе, типа, что это за фигня? Ну, типа... Ну, только мутить вовремя. Ну да, но я не могу их мутить, пока они говорят. В этом проблема, как бы. То есть...
Они говорят, музыка играет на заднем фоне, а музыка может дать клейм. Вот и в этом проблема. То есть, как бы, типа, вот они обсуждают, что он включает. Да. Даже Оз так не делал на задании. Да, вот это факт. Так что да. Тут сейчас играет это. Мутим. Вроде бы все не играет. It was a crazy, drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. Да, геймплей за камеру. Being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. I remembered thinking, I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crash car and finding the first pages of the manuscript. Beyond this lost memory, there was nothing. I had to follow the footsteps of my past self to find out what had happened that night. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Там холодно, наверное, в этой водичке плескаться. Jagger had Alice, and so she had me. Она просто такая появилась. Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. Yes. Do it. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You laugh at Нет the ее whole тут. thing together and put it Alice? behind you. She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Yes, I'll write. I'll fix it. I'll bring her back. Господи. Бешеная бабка напала на меня. No, I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure.
Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobweb she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. Ух, нифига, он там выглядит классно. You must hurry. We'll know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my larva a long time ago. She looks so old. Сюжет. I had woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault, and you're gonna pay for it. Ну, собственно, да. Все, я мучу звук, потому что тут играет музыка. Играет как раз-таки Old Gods of Asgard. Вот, так что советую зайти послушать, классная музыка, но не на стриме. Такие дела. Собственно, все, на сегодня будем заканчивать. Итак, долгий стрим вышел, вот. Осталось пройти, получается, еще 1-2 стрима, и все, закончим с Аланом Вейком, начнем второго, я надеюсь. Вот. Так что да, всем спасибо, кто смотрел, всем спасибо, кто писал в чатик. Всем удачи, всем покеда.